James Shinali. I'm in Form 3, studying at Kakamega High School. I'm 16 years old, and we are right now we are at home because our school was brought down to flames on 6th of November 2021 by some of the roadie students, of which the cause of the fire has not yet been established. The investigations are still ongoing, and we hope that this matter is going to be zeroed into, and we hope that learning shall continue as soon as possible, and we are going to go back to school, especially for the for the candidate class, the Form 3 and the Form 4s, who are sitting for their national examinations next year. We pray that all is going to be well, and the government is going to take a very little time to look into this matter so that we can continue with learning. I personally, I enjoy being at school. I enjoy the learning activities, and I take part fully in all academic and co-curricular activities. I do enjoy, yeah. Actually, I have not been involved in any of these cases. I've never been involved in any discipline case in the school, and even this matter, we were very amazed when we heard that our school was banned. I think, in my opinion, those who are involved in this case, I think these students who don't want to learn, these rowdy students that they get involved in many cases such as drug peddling, sneaking out of school, and these other activities that contradict to the school learning activities. First, I think it's just because of peer pressure. When they heard that other schools had been banned, they also had to do the same so that they can get at par, they can be at the same level with other students of their, at this youthful stage. Challenges such as peer pressure, it is very, very at the maximum. They are being lured into these acts by other students from other schools, and that's why they decide to ban the schools, so that they can feel that they are at the trending level with the other students. In terms of guiding and counseling, I think our teachers are really doing a lot, because every now and every time there is usually a motivational speaker who comes to our school, encourages us, talks to us, motivates us, and take us through some of the life skills we need, we as youth, so that we can undergo what we are facing right now. I think they are really trying their level best to ensure that we are at a safe meaning. My parents, they have really sympathized with this event that is happening currently in the country, because they are the ones who are going to pay for these damages. After all, they are the ones who are going to to compensate, because right now at the government, we all know that the government is really trying to look for the next presidents for next year, so there is no fund that the government is going to fund. So it's our parents who are going to actually compensate for the losses that have been brought down by the fire in the school. So
they are really sympathizing with us students. As for me, the solution, I think it now narrows down to us students as at individual levels. Personally, we should know the choices we make. We as youth, we as students. These choices, they are going to influence our later in our later life. The choices we make, they are going to determine a lot on our future. So I think that if every student should just sit down, reflect on his future, reflect on your background, and know where you have come from, I think we are going to manage this case of banning of schools. Let me talk of the candidate class, the Form 3 and the Form 4. Right now, especially the Form 3s, there is a lot of pressure we are being put into, in terms of syllabus coverage. Every teacher is now yearning to complete the syllabus without considering that we as students, we sometimes we are being overworked mentally, psychologically. We are being overworked, and apart from this syllabus coverage they're trying to complete, we also have the exams. These exams frequently, they just bring in exams. There is little time to revise for the exams. There is little time to cover the syllabus. The parents, they're expecting us that we should bring home some good results. So there is that pressure. We also need that relief a bit, in terms of resting a bit, like for the afterm. But I thank the Ministry of Education, they gave us the afterm. So I didn't even expect that schools are going to be brought down into fire by students, because the government has just gave us the afterm break. So I just thought that if we should just persevere, tolerate what we are passing through, we are going to make it. I personally, I have a positive attitude toward my school, because my school, it's trying its level best to ensure that each and every student gets out of the school, with that grade, that desirable grade that you need in order to join a campus and take a good course. My school is really doing a lot in terms of academics, in terms of talent nurturing, in terms of co-curricular activity. I thank the school. Yeah. Actually, mimi kama mzazi, it's quite devastating kwa sababu leo ni shule hii, kesho ni shule ingine, kesho ni shule ingine, and it's like inaendelea, being that at one time ilianzia kwa shule ndogo ndogo, but unakuja saizi unapata imepanda, imekuja kwa shule, most now they are national schools. Ukikuja kuangalia, one thing, tuanze when we start from the media. Me as a parent, nilikuwa nasema, one, kitu kama hiyo ikitendeka, at least tujaribu kukab hii information isiende kizamba. Maybe hiyo ndio tunaweza sema inaweza kuwa ina influence watoto. But also being that we come from an African background, mtoto tu ashike hata kitu achome, inakuwa ni kama ni laana. So when you look into it, mimi nafikiria ministry should look beyond au watoto kuchoma shule, because ni watoto tunaishi nao. As much as wanasema kuna drugs, as much as wanasema kuna nini, but ni watoto tunalea. We guide them day in, day out. What has changed? Ni nini imechange kwa society ya saizi that mtu anaona afadhali achome shule? These are things that happen maybe in the post-election violence.
yenye tuliona huko kitambo, watu wanachomeana manyumba, which is inhumanity. Lakini mtoto tu mwenye akili timamu, especially mtoto mwenye amesoma, ameenda shule, they are not insane that aamuke asubuhi ama usiku moja achome nyumba. Na ili hali hii ni kitu inamsaidia. So mimi kama mzazi vile ninaona, I think the ministry should look beyond what? Watoto kuchoma shule. Before we come to that punishment, tangu shule zianze kuchoma, wale wanafunzi wameshikwa ni wangapi? Wakapata evidence ikiwa ni nini? Na wako wapi na wamefanyiwa nini? Hao watoto wako wapi? You will come, watafanya investigation, kesho watasema maybe it was an electric fault, it was sijui nini, but actually hakuna mahali tumeonyeshwa ya kwamba okay, school A, when they did investigation, this and this came out, and this is what did the ministry do about it? Kitu ya kwanza, who are these perpetrators wenye wanafanya hizi vitu? Swali la pili tunajiuliza kama wazazi, could it be that maybe kuna njia watu wanataka kutengeneza pesa? Maybe kuna watu wenye wanafanya who is the contractor? Nani wanajenga hizi mashule? Tenders zinapeanwa kwa kina nani? Can the ministry view this thing from that perspective? That could it be that there are contractors who are colliding with some maybe employees in the school? Pesa imekuwa kidogo hii Kenya. Somebody can do anything. Na ndio hiyo wanalimbikizia ni watoto. Ukikaa na mtoto, si mtoto anajua umuhimu wa shule. And like any other parent and like any other child, you know you can only have a better future through education. Kupitia kwa masomo. Hakuna siku mtoto atafikiria leave alone hata kuchoma shule, hata kuchoma kitabu. Si tunaambiwa kila wakati tuko shule, your notes you keep them for further reference. Why will a child just wake up one day and they know very well they are going to sit for the examinations? Zinawaangalia pale. Masomo inawaangalia pale. Wakati wanachoma shule, tuseme unaamka unapata maybe wanasema ni watoto wamechoma shule. Kila mtoto anataka atoke, asome haraka, apite, atoke kwa hiyo shule. Mbona aamke usiku moja achome shule? Haya, kitu ya pili. Mimi saizi tuseme mtoto wangu ametoka kwa shule yenye, tuseme shule yenye imekuwa na mkasa. What is the ministry doing to curb that? I cannot transfer this child. Mwenye arudi tu kwa hii shule yenye amechoma amalizie huko. That is another thing. Unapata maybe mzazi, okay, as much as watoto wanaweza kuwa na trauma nini, but pia ministry isikubali transfer of children kutoka kwa shule zenye zimeshaathirika kukuja kwa hii shule ingine, kwa sababu you never know, maybe huyu mtoto amekuja na hiyo character, but we are not blaming all to kwa watoto. Mi kitu yenye ninasema na ninarudia, the ministry should look beyond what? Watoto kuchoma shule. Mbona watoto wasiende wachome dining? Mbona wasiende wachome kitchen? Mbona wasichome madarasa yenye wamekaa ndani? And one thing you have to note, you will come to realize that most of them utapata zinaungua wakati maybe watoto wako preps. Why during that time? Aya, ukikuja kuangalia for those who normally do, watu wenye wamesomea hiyo, ukipata ukiassess, most of the schools utapata kuna CCTVs, kuna watchmen. These dormitories are locked. Who are these people that gain access? Because whenever wanna gain access, you are in high school one time. I was in high school one time.
Kuna time yenye dormitory inafunguliwa. Nani anafungua hizi dormitories? Hii petroli inamwagwa saa ngapi? Hizi mattress zinasanywa saa ngapi mpaka waweke moto ndani? Tujiulize hivyo. So kutokana na mimi kama mzazi naona kuna watu, there is a cartel of, kuna kitu inaendelea yenye serikali na Ministry of Education has not seen that, and they have to dig deep into it. As I've said earlier, watu hawana pesa and they are looking for a way kutengeneza pesa. Let's say like ile shule iliungua juzi ya wasichana hii inaitwa Buruburu. How many parents are there? Over 2,000. If they tell you that each parent is going to pay 5,000 kutengeneza hiyo shule, kutengeneza hiyo for the distraction, calculate over 2,000 parents times 5,000. You will come, when you do your calculation, utapata hiyo pesa ni mingi sana hata kufanya nini? So, can it be that people are in business? Mtoto na shule yako sawa. They have no problem with school. They have no problem with teachers. Na watoto wetu si wenda wazimu. As much as wanasema tumewadekeza, si wenda wazimu. We are parents, we know, we feel the pinch. Hata ukichoma shule, tunajua. But sidhani, I think, and I insist that the ministry should look beyond children burning schools. People are in business. Ministry should look beyond watoto kuchoma shule. The reason why I say that, who employs the bursar in school? That is my question. Na hiyo nasema hata ifikie Magoa. Who employs a bursar in school? Look at the lifestyles they are living. They are contractors. At the same time, they are suppliers. They have, look at the lifestyle they are living. Unaona basa hata anaendesha gari kushinda ya principal wa shule. So can we view this thing in that perspective? That there is much to this burning of dormitories. If I burn today, I'll be given that contract. Whereby I know maybe I'll use like 3 million, 2 million. Then I pocket the hoop millions in my pockets. Tuangalie hiyo maneno na nasisitiza kabisa. In our African setup, we are Africans. It's our culture. Sisi si wazungu. You don't just wake up and go uchome nyumba. Is it allowed? Maybe I'm a young parent, yes. But sometimes back, history has it. Remember there was a school somewhere. I won't mention the name. While I was growing up, after every 2 years, unapata dormitory imeungua. After every 2 years, dormitory iliungua. What was the cause of that? So the ministry should just dig in deeper into their investigation. Who are these perpetrators? Are they students? Out of all more than 50 schools that have brought down with fire, how many children have been apprehended? Wangapi wameshikwa? Wangapi wako kotini? Wangapi? So it means there's somebody somewhere who is in business. Na waache kuumiza wazazi. And let it be that they should put their rules that this time round shule ikichomeka, let them be accountable for that, because wanaumiza mzazi wa kawaida, mzazi wa chini. And they are touching on some, why is it that the dining is not burning? Why is it that the kitchen is not burning where there is fire? Just the dormitory. They are going where it touches a parent directly. I know very well that my son is supposed to be in school. He has to go through education. And that's why they are going to touch on them. It will affect me as a parent. It will affect. So, hii corruption yenye tunaongea Kenya, it's not just huko juu. It has also come down here, but kwa njia tofauti. Kwa njia tofauti. So,
That is it. Let the ministry check on it. Check on it. Thorough check. Thorough investigation. Moto inaanzia juu. Dormitories huwa zinafungwa. They are open during certain periods. Kama watoto we have sick, me and you, we've been in school. We have sick base in schools. Nobody remains in the dormitory. Who are these masterminds? Actually, that delocalization is also really affecting, because hapo nyuma, I'll wake up today, I'm in Kiambu County, I school in Kiambu County, I go to a high school in Kiambu County. People from outside watakuja tu wachache. You'll find that maybe there, my mother, she's a teacher, my uncle, she's the HOD, my people from within, people we know. And whenever maybe kunakuwa na shida kidogo, anasema mtoto wa ndugu yangu hapa mahali kunaharibika, hakuendangi hivi. But hii maneno ya kwanza kuzungusha walimu wanapeleka sijui wapi, left right center, they are also bringing us people who are brought up in different backgrounds that we don't understand. Wache ibaki tu. School in Kiambu, enda high school Kiambu huko. Alliance hizo, yes, we've been given national schools. Wache ikae, why were we given those national schools? For us locals who are down here to benefit from them. And down here, each and every child, we teach them culture, our culture. In an African setup, burning a house is a curse. So, actually, that is my take. That is my take. But on burning dormitories all over in schools, that one is beyond students burning. We are taking care of that. Hata kama wanasema sisi ni wazazi wa digital. We have these children with us. We know we are also parents. Sisi pia tuna maadili ya jamii yenye tunafuata. Mtoto akikosa lazima tumwadhibu kidogo. Lakini yezi kuenda kiwango cha, kwani saizi wanavuta bangi gani yenye wale wa kitambo hawakuwa wanavuta? That inawapeleka tu kuchoma dormitory. No. As a parent, that one is a no. It's a no on me. Caning should be introduced, because hata when you go to, is it Proverbs? It says, atibu mtoto wako. Even the Bible gives us the authority to cane them. Okay, there are levels of punishment. Sio ile kupiga ile, but kuna ile kuadhibu mtoto to correct the mistake and make them understand. Even me here at home, mtoto akifanya makosa, au nitamwadhibu vilivyo, akijua hii ni makosa. Make them understand why they are being caned. The generation we live in, Western life, hapana. Ati sijui mtoto, at there is a law. Remember, this law inakata pande zote mbili. Today, hutachapa mtoto, kesho your son will be jailed. Is that what we want as parents? No, we don't want that. Hatutaki hiyo. Wacha watoto wachapwe kidogo. Watu walichapwa, tulichapwa. Hatukukufa, we are there. Caning watoto, kuadhibu shule, wacha irudi. Now let watoto waadhibiwe, making them understand that it is because of the mistake I've done. Mbona leo utaki mtoto achapwe, kesho afungwe cell, na asipofunzwa na mamake ufunzwa na ulimwengu? So this discipline starts from home here. Tukipanda tuende shule, achapwe kidogo, akifanya makosa achapwe kidogo. Hivyo. Mimi naitwa Eliud Wawire Wandaki, ambaye mimi ni mzazi wa shule ya Kakamega High School. Hapo Kakamega High School nimebahatika pia kwa class representative from 3R. Jambo langu ambalo ningeweza kuongea kwa kifupi, maoni yangu, naona hii shida inaweza kuwa inatokana na pressure ya crash program. Sioni lazima wangeweka mwaka moja, lazima iishe 2023. Ukienda zile nchi zingine ambazo zimesonga juu,
ziko na likizo mrefu kwa sababu ya joto tu. Wakati kunakuwa na joto, watu wanaenda likizo. Wakati watu wanarudi, wanaendelea na masomo vile vile. I am surprised how we can squeeze the program and the pressure starts from the top. The teachers have pressures, the students have pressure, and it's all like that until people don't have enough time to rest, relax, and do other things in life. Mtoto wangu ako form 3 kulingana na sheria za Kenya, ako na miaka 17. Kutoka pale mwanzo, jambo ni ya kwamba kila mtu hana nafasi ya kupumzika, kuanzia kwa wazazi, walimu na watoto. Ile unaona ni jambo kubwa sana. Kuna mambo mengi tunaweza ongea hapo, lakini ukiangalia ukweli kabisa ni kwa sababu ya crash program ambayo ni lazima wote wafanye mtihani mara 2 mwaka ujao. Kama mzazi, ingawa sijapata majina ya wale watu waliohusika pale, lakini kama kungekuwa na adhabu fulani, ni mtu anaweza kaa miaka 6-7 bila kufanya mtihani. Lakini kutokea hapo hivyo, baada ya kumaliza jela, kama kuna jela itakuwa, basi anaweza kuwa amerekebisha tabia na apewe nafasi afanye mtihani ama afanyie huko jela mtihani. Basi akimaliza hizo miaka zake aendelee na maisha ya kawaida. Nimekuwa nikiongea na mtoto wangu kwa mambo ya shule na nimemuelezea kabisa kuhusu vile anafaa achukulie masomo maanani na aweke masomo kuwa kitu cha mbele katika maisha yake kulingana na maisha ya familia. Kwa hivyo mwanafunzi wangu ina hakika amejitayarisha kiupande hiyo na anajaribu. Ukiuliza perception ya shule, bado nakurudisha pale pale ya kwamba walimu wanafanya kazi nzuri, ijapokuwa muda hautoshi. Muda hautoshi hata ya kukula. Watu wanakimbia mbio. Ushaona mwalimu anakimbia mbio wakati lesson inaisha na wakati lesson inafaa ianze. Na wazazi pia vile vile wanakimbia mbio. Muhula umeisha wiki moja, watafute school fees nyingine wapeleke. Ni mbio kila pahali. Shule siwezi kuwalaumu kwamba wako na ubaya fulani. Ijapokuwa muda ukiwa mfupi, inakuwa mfupi mpaka huenda katika kazi vile inatendeka, mwingine hata sikiza mwingine kwa sababu hamna muda. My name is David Masinde. I'm a parent, and I'm a parent of various schools. It's not only the schools that we have had a problem, though we are still going to have more problems. I understand as they claim it to be. Actually, the major causes of this has not been identified clearly. But because of the stress that's from the teachers, because of the high number of students that are supposed to be teaching to give a result, the pressure to the children who are supposed to be competing, and now that they're not competing to get up the number, but to get up a grade, actually does not actually levelize the system in schools. Because if at all so-and-so was number 1, the other one was number 2, tomorrow you'll be struggling very hard to become also number 1. But that is not there at the moment. And this is also another issue that actually now brings an open field for the students. They are not actually in school for competition now. These are some of the problems we experience. 3, we have also been having what we call budget and budgeted control in schools. And this one, budget and budgeted control, it goes according to, one, with the departments. Maybe literature department has a budget, the games department has a budget, the mathematics department has a budget, and maybe there could also be some misunderstanding between the administration and the teaching staff. There could also be that problem to that. Maybe it could be putting up an incitement among either the teachers, the students, and the administration. These are some of the areas. 3, we also don't understand actually how the community is actually having a reception to the school, or actually how the school approaches the community. So there could also be those kind of inflicts within the institutions where it stands on.
because of the mass transfers of most of these principals, maybe from Mombasa to Western, from Western to Nyanza, from Nyanza to Meru. It also brings another problem. Maybe the community realize that they have been used to their own, and also that one now brings a very big problem. They don't still look at it as a government transfer. They still looked at schools as within the communities. The localization, that is now the community where the institution stands on. What is the relationship? Maybe the relationship with the previous principals has been very much good, but then with the present principal, maybe looking at the policies or the administrative policies of the government, wants to look at them at the strict level, which might not be matching up with the community. So they should also be able to understand the cultural practices of the institution to where it stands on. Caning, punishments, actually punishment starts with us parents at home. It's not just a matter that it has to be at school. It starts with us at school, at home. And also at the same time, when you look at a school like Kakamega High, Malava Boys, or any of these schools, Musingo and all whatever, actually the caning started right away from primary. In second school, what is actually that makes somebody be caned? These are some few things, and this is why we're talking about the numbers. Some of the areas that actually are supposed to be done on caning. In fact, the best caning is that when you lose a cat or when you don't do very well a cat, you are supposed to be deferred. Before you sit for another cat, you are supposed to be deferred. That's also one of the caning. But the caning on the corporal punishment under which mistakes, these are the areas that actually maybe cannot be understood. As you failed mathematics, have you failed English language, that's when you are getting the cane, is supposed to be supported in that. But how is it going to be managed? I'm Simulion Wandaki, I'm 17 years old, a student of the GASC, Government African School, Kakamega, and I love being in school. No, this is even the first school I've attended, and there's a case of fire outbreaks. Yeah, hiyo ni institution, na kwa kila institution lazima kukuwe na mtu wa kuguide na kucancel. Kitu watu naweza sema, opinion yangu, kitu watu wanataka ni break. So kai kalenda pia si mbaya, lakini kuna vile wameisqueeze sana. Naona hakuna mtu anataka extend miaka yake shule, na pia hakuna mtu anapenda kuwork with pressure. So kama serikali inaweza angalia hapo, inaweza stop hii solution. Hiyo issue tulikuwa tumeongea juzi, na shule ni kuvumilia. Masomo pia tu ni kuvumilia. Si rahisi, si ngumu. Juu ukisema ni rahisi, mbona kuna watu wanabaki nyuma. Na ukisema pia ni ngumu, mbona kuna watu wanapita. So kila mtu anafaa avumilie, tutamaliza. Hiyo incident ilikuwa unplanned, hata hakukuwa na mtu ametarajia. So hiyo ni Kakamega School, ni shule inakuanga plan, ni institution kubwa. So obvious kuna regulations, kuna strict rules za kutu keep together, unaona. So hakuna mtu alikuwa ame-expect kitu kama hiyo happen. Kila kitu ilikuwa tu normal until kukakuwa na outbreak of fire. Hizo pia groups zinakuwa, but kuna clubs, kuna dance club, kuna drama, kuna debate. Hizo at least zina bond together na with one common thing, unaona. Tena kitu shule imekubali. So siwezi suggest kitu kama hiyo. Chuo ni fiti. Hii masomo lazima tuisome, tuimalize. Hata kama haiwezi isha, tunakazana. Mimi siwezi juu hiyo Saturday asubuhi niamka kitu 4:30 kwenda class kusoma. So by the time yani kufika hapo 5:30 naona kwanza shule yani hiyo dom inachomeka. Siwezi jua kwamba ni nani, lakini huko kwangu naweza ona tu ni hao watu wenye wanapenda kusneak na kuuza bangi shuleni, hata pia kusumbua walimu. Na especially naweza ona kwanza form 2 na form 3 kiasi hivi wenye bado adole na wasumbua. Hiyo ni pia pressure tu. Juu kuona watu wanaona shule zingine zinachoma na wanaona ati si tutakaja hapa shule, wengine wako nyumbani, si tunasoma. So kama watu pia sema tu pia si tuchome ndio tuende nyumbani.
Guiding and counseling iko kwa hiyo shule, especially kwanza every Wednesday kuanzia 6:30 mpaka hapo saa 2. Mimi kwangu mimi naona huwa inatusaidia tu sana. Chaplain wetu Mr. Opati wanatuguide kuhusu hizi, yani tusifanye vitu mbaya, tukuwe tu watoto wazuri afu na tusome. Kama mzazi wangu mimi kwangu naishi na mamangu peke yake na niko na ndugu yangu mdogo hapo saa yako shuleni. Vile mamangu vile aliamka asubuhi kuna kwamba jua tumechoma shule. Kwanza kwake hapo kuna pressure mingi kwa hii penalty ya kulipa hiyo pesa ili yani ndo yani wa refund tu kwa hiyo nini kenye vile wataunda dom. Sasa ye kwake nafaa ng'ang'ane nitafutie pesa nilipie school fees nilipie shopping. Mimi kwangu pia inafaa nisome vizuri ndo nipite mtihani. Solution katika shule tu ni guiding and counseling kwanza inafaa ikuwe tu, yani ikuwe tu sana. Kwanza tuseme kama Sunday juu yani kuanzia saa 9 au mpaka saa 11 jioni hapo tunakuanga free. Sasa mimi naona weke tu guiding counseling kuanzia hiyo saa 9 hapo mpaka saa 10 ndio yani watu guide tu tusitende vitu mbaya sana. Juu mimi siparticipate kwa nini yoyote, but kwa wanafunzi wengine wenye wako kwa curriculum activity mimi naona kuna pressure kiasi. Juu pia kwanza inafaa usome na pia inafaa pia kwa hizo activity unafanya tuseme kama futa ama rugby pia inafaa ucheze kuanzia hapo majioni mpaka 6. Sasa na pia kuna hii timetable ya mtihani inaendelea karibu kila siku jioni usiku sana. Sasa mimi naona kuna pressure kiasi hapo hivyo pia na kubalance inafaa usome pia ufanye mtihani na pia inafaa yani uende tu ucheze kiasi. Kwanza hii visiting day kwanza imekuwa tu like 2 weeks ago walianza na form 4 alafu saa kufika na form 3. Sasa visiting day iko tu sawa na huwa inakuwa after every term hivi. Alafu na after vile tumeona vile government wametuambia ati ilikuwa inafaa ianze 19th ambapo hapo ilikuwa siku 3 siku 4 hivi ndipo turudi shuleni. Hapo nimeona after ingetusaidia sana tungepumzika kiasi alafu turudi shuleni tuendelee na masomo. So mimi hiyo after ilikuwa tu sawa na mimi sikujua kwamba nitakuja nyumbani kwa sababu shule ilichomeka. Kwanza hiyo Friday jioni nilikuwa nimetoka hivi hapa kaenda kwa choo fulani kwa nimeenda msalani kujisaidia. Sasa kufika huko kwa nimeona maandishi fulani kwamba imeandikwa ati walikuwa imeandikwa tutachoma shule Saturday asubuhi by 5:15. Hiyo ndio fununu peke yake mimi najua. Sasa mimi Saturday asubuhi kuamka kwenda class kufika 5:30 kwanza nikaanza kusikia firimbi kutokea kwa hao watchman. Sikia ya kwanza, sikia ya pili, ya 3 na ya 4. Ndio hapo sana nikajua kwamba shule inachomeka.